Hello friends, welcome to Assam Parahali. আজি আমি প্লেনিং সাৰ্ভিসেছ আন্ডাৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন্ডাৰত হৈ যোৱা ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বাবে জেনেৰেল ষ্টাডিজ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু ইয়াৰ কমপ্লিট এনচাৰ সলভ লৈ আহিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছসমূহ পিডিএফৰ পাবৰ বাবে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেল লিংকটোত গৈ জইন হ'বলৈ পাৰিব। চ' এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ইউনিকৰ্ণ ইজ দি টাৰ্ম ইউজড ইন ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী টু ডেছক্ৰাইব এ ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী উইথ এ ভেলু অফ অভাৰ অপশ্যন এ $1 বিলিয়ন, অপশ্যন বি $10 বিলিয়ন, অপশ্যন চি $100 বিলিয়ন নে অপশ্যন ডি $1 ট্ৰিলিয়ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ $1 বিলিয়ন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ইজ দি হাইয়েষ্ট ক্ৰুড অইল প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া। অপশ্যন এ আছাম, অপশ্যন বি ৰাজস্থান, অপশ্যন চি গুজৰাট নে অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ৰাজস্থান। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য প্ৰসাদ স্কিম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ। অপশ্যন এ ইনবাউণ্ড টুৰিজম, অপশ্যন বি থিম বেছড টুৰিষ্ট চাৰ্কিটছ, অপশ্যন চি প্ৰমোশ্যন অফ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজম নে অপশ্যন ডি চাইটছ অফ ৰিলিজিয়াছ ছিগনিফিকেঞ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চাইটছ অফ ৰিলিজিয়াছ ছিগনিফিকেঞ্চ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 during which 5-year plan special programs to eradicate poverty in India were introduced. Option A 4th, option B 5th, option C 6th নে option D 7th. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B 5th. Question number 5 হলৈ আহিছোঁ in which year was decentralized planning introduced in Assam at the subdivision level. Option A 1986, option B 1989, option C 2003 নে option D 2004. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1986। হুইচ অফ দি ফলোয়িং টপ দ্য লিষ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড এলাইড প্ৰডাক্টছ এক্সপৰ্ট ফ্ৰম আছাম ইন 2020-2021। ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ আছিলে অপশ্যন এ ফ্ৰুইটছ, অপশ্যন বি জেগাৰী, অপশ্যন চি নন বাসমতি ৰাইচ নে অপশ্যন ডি অইল চিডছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি নন বাসমতি ৰাইচ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ গ্ৰছ কাল্টিভেটেড এৰিয়া ইজ ইৰিগেটেড ইন আছাম। অপশ্যন এ 30%, অপশ্যন বি 20%, অপশ্যন চি 15.2% নে অপশ্যন ডি 5.4%। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 5.4%। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি হুইচ ইজ দি ৱৰ্ল্ডছ অল্ডেষ্ট অপাৰেটিং অইল ৰিফাইনাৰী। অপশ্যন এ ডিগবৈ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন বি মাথুৰা ইণ্ডিয়া, অপশ্যন চি পৰ্ট আৰ্থুৰ USA নে অপশ্যন ডি বে টাউন USA। শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন এ ডিগবৈ ইণ্ডিয়া। So next question number 9 লৈ আগবাঢ়িছোঁ how many agroclimatic zones are there in Assam? Option A 4, option B 5, option C 6 নে option D 7। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C 6। Next question, as per agriculture census 2010-11 what is the percentage of agricultural working force in the state? Option A 65% of total workforce, option B 53%, option C 46% নে অপশ্যন ডি 33%। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 53%। নেক্সট কুৱেশ্যন 11 হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ আইভৰি কাৰ্ভিং। অপশ্যন এ বৰপেটা, অপশ্যন বি নলবাৰী, অপশ্যন চি বাক্সা নে অপশ্যন ডি দৰং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বৰপেটা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 হুইচ অফ দি ফলোয়িং boasts India's first natural gas based fertilizer plant. Option A Ranipet, option B Namrup, option C Sambal নে option D Coromandel। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো option B Namrup। Next question 13 what is the average cropping intensity of Assam? Option A about 95%, option B about 146%, option C about 240% নে option D about 300%। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B about 146%. Next question number 14 as per the Niti Aayog Health Index 2021 which of the following states is among the top 3 ranking states in terms of annual incremental performance? Option A West Bengal, option B Andhra Pradesh, option C Assam নে option D Karnataka। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল option C Assam। Next question number 15 how many airports had been operationalized under the Uddan scheme in Assam till November 2020?
অপশ্যন এ 3, অপশ্যন বি 4, অপশ্যন চি 5 নে অপশ্যন ডি 6? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 3. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুইচ ইজ দি অনলি স্মল বেংক অফ আছাম? অপশ্যন এ সুবনশ্ৰী বেংক, অপশ্যন বি প্ৰাগজ্যোতিষ কাউলীয়া বেংক, অপশ্যন চি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক নে অপশ্যন ডি আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন চি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইচ ইজ দি লংগেষ্ট হাইৱে ইন আছাম? অপশ্যন এ নেশ্যনেল হাইৱে 31, অপশ্যন বি নেশ্যনেল হাইৱে 37, অপশ্যন চি নেশ্যনেল হাইৱে 52 নে অপশ্যন ডি নেশ্যনেল হাইৱে 54? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নেশ্যনেল হাইৱে 37. হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ফিক্সিং দি বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইন ইণ্ডিয়া? অপশ্যন এ দি গভৰ্ণৰ RBI, অপশ্যন বি দি মনিটাৰী পলিচি কমিটি RBI, অপশ্যন চি দি ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নে অপশ্যন ডি দ্য নীতি আয়োগ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি দি মনিটাৰী পলিচি কমিটি. Question number 19, who is the chairperson of the 15th Finance Commission of India? Option A V Rangarajan, option B Y V Reddy, option C N.K. Singh ne option D D Subbarao? Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C N.K. Singh. Next question number 20, who is the custodian of foreign exchange reserve in India? Option A the RBI, option B Exim Bank, option C the Niti Aayog ne option D the Ministry of Finance Government of India? Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A the RBI. Next question number 21, in which year the FRBM Act enacted? Option A 2001, option B 2002, option C 2003 and option D 2004? Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C 2003. Next question, the Advisory Committee on National Accounts Statistics has proposed to change the base year for GDP calculation at constant prices from 2011 to 12 to option A 2019 to 20, option B 20 to 21, option C 17 to 18, option D 18 to 19? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B 2020 to 2021. Next question number 23, on which of the following is GST not applicable? Option A textile products, option B insurance services, option C alcohol for human consumption, option D leather goods? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C alcohol for human consumption. Next question number 24, where is the headquarters of BRICS Development Bank located? Option A Moscow, option B Mumbai, option C Rio de Janeiro, option D Shanghai? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল option D Shanghai. Next question number 25, which of the following are the 5 pillars of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan? Option A economy, infrastructure, system, culture, demography. Option B economy, infrastructure, history, culture, demand. Option C economy, infrastructure, system, demography, supply. Option D economy, infrastructure, system, demography and demand. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D economy, infrastructure, system, demography and demand. Question number 26, how many public sector banks are there in India as on 31st December 2021? Option A 12, option B 14, option C 17, option D 27? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল option A 12. In which city was the National Stock Exchange of India NSE established in 1992? Option A New Delhi, option B Bombay, option C Bangalore, option D Madras? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল Bombay. What percentage of farm families belong to the category of marginal farmers in Assam? Option A 18% approx, option B 36% approx, option C 67% approx, option D 78% approx? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C 67% approx. Question number 29, how many sectors are covered under the production linked incentive PLI scheme as on 31st January 2022? Option A 12, option B 13, option C 14, option D 15? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C 14. Next question number 30, which of the following forms a rain shadow zone in Assam? Option A Kasar district, option B southern part of Nagaon district and adjoining parts of Karbi Anglong, option C Dima Hasao region, option D central Barak Valley? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B southern part of Nagaon district and adjoining parts of Karbi Anglong. Next question number 31, who among the following has been awarded the Gyanpith Award for the year 2021? Option A Damodar Mauzo, option B Nilamani Fukonn, option C Rabindra Kelakar, option D Pundalik Naik? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নীলমণি ফুকন. Next question number 32,
The 2021 United Nations Climate Change Conference held in Glasgow, Scotland was presided over by option A Alok Sharma, option B Boris Johnson, option C Joe Biden নে option D Angela Merkel। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আলোক শৰ্মা, option A। Next question number 33. PMGSY, a program of the government of India, deals with option A rural employment generation, option B rural electrification, option C rural road development নে option D urban employment generation। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C rural road development। Next question number 34. The term PPP in the field of urban development commonly refers to public-private project, public-private partnership, public-private property, a partnership with the public perspective। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B public-private partnership। Next question number 35. Which of the following generate heat island? Option A in around wetland, option B forest areas, option C coastal areas নে option D urban areas। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option D urban areas। Next question number 36. Which of the following is not a land use zone? Option A heritage zone, option B commercial zone, option C residential zone, option D industrial zone। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A heritage zone। Next question number 37. AMRUT, AMRUT, launched by the government of India stands for option A alternative methods for reforms and urban transport, option B alternative missions for rejuvenation and urban transport, option C Atal mission for reforms and urban transformation নে option D Atal mission for rejuvenation and urban transformation। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল option D Atal mission for rejuvenation and urban transformation। Next question number 38. The correct sequence of activities in the solid waste management is option A treatment, collection, transportation, segregation, option B segregation, collection, transportation, treatment নে option C collection, segregation, treatment, transportation নে option D collection, transportation, treatment, segregation। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B segregation, collection, transportation, treatment। Question number 39. The 8th schedule of the Constitution deals with option A the list of regional languages, option B the fundamental rights, option C the directive principle of state policy, option D all of the above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A the list of regional languages। Next question number 40. Protection of which of the following is a fundamental duty in India? Option A village panchayat, option B scheduled caste and scheduled tribes, option C national flag নে option D wildlife। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option D wildlife। Next question number 41. According to the Constitution of India, which of the following rights cannot be taken away during emergency? Option A right to speak, option B right to freedom of movement, option C right to life নে option D right to organize। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C right to life। Next question number 42. By which constitutional amendment bill was the voting age reduced from 21 years to 18 years? Option A 28, option B 48, option C 57th নে option D 61st। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option D 61st। Next question number 43. A candidate for the office of the president of India should not be less than 25 years, 30 years, 35 years নে 40 years। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C 35 years। Question number 44. No money bill can be introduced in the legislative assembly of the state except on the recommendation of the parliament, the governor of the state, the president of the state নে a special committee of the MPs। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B the governor of the state। Next question number 45. The country having longest common border with India is China, Bangladesh, Pakistan, Nepal। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B Bangladesh। Numerically the largest group of scheduled tribes in Assam is option A Missing, option B Bodos, option C Rabas নে option D Honwal Kasaris। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B Bodos। Next question number 47. The length of the Brahmaputra National Waterway is option A 352 km, option B 891 km, option C 657 km, option D 1621 km। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option B 691 km। Next question number 48. Aliyai Ligang is a festival of option A Missing community, option B Tiwa community, option C Bodo community নে option D Rabha community। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A Missing community।
Next question number 49. Priyotomar City, the first sonnet in Assamese literature, was composed by Lakshminath Besbarua, Kuno Bhiram Barua, Hemchandra Goswami, ne Labodor Bora. Here option C, Hemchandra Goswami. Question number 50. Three historical plays, Sakradhwaj Singha, Joymoti Kauri and Belimar, were written by option A Jyoti Prakash Agarwala, option B Lakshminath Besbarua, option C Raghunath Chaudhary, ne option D Padmanath Gohai Barua. Yeah, who to told option B Lakshminath Besbarua. Question number 51. The novel Yari Uringam was written by Birendra Kumar Bhattacharya, Lakshminath Besbarua, Bhavendranath Soikia, and Saurabh Kumar Soliha. Here who to hall Birendra Kumar Bhattacharya. Question number 52. Who played the role of Joymoti in the film Joymoti made by Jyoti Prakash Agarwala? Option A Gyanada Kakati, option B Eva Asau, option C Vidya Rao, ne option D Ideo Hendik. Here who to hall Ideo Hendik. Next question number 53. So friends, এতিয়ালৈ আমি চালো question number 52 লৈ এতিয়ালৈ জিকে portion আছিলে। So ইয়াত question number 53 আমি দেখা পাইছো numerical problem sum. So ইয়াত আমি just option বোৰ আমি answer বোৰ দি যাম। So কোনোবাক যদি full solution টো লাগে আমাৰ comment section ত জনাব। আমি next ভিডিঅত ইয়াৰ full solution টো complete sum টো দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So next question number 53 লৈ আগবাঢ়িছো। A train 300 meters long crosses a platform 900 meters long in 1 minute. What is the speed of the train in km/h? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 72। তোমালোকে কৰি চাবা। যদি কোনোবা কমপ্লিট সলিউশনটো লাগে আমাৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত জনাই দিবা, কমেন্ট সেকশন বক্সত জনাই দিবা। আমি নেক্সট ভিডিঅত ফুল ভিডিঅত কমপ্লিট সলিউশনটো আপলোড কৰি দিম। Next question number 54. Hari and Ram's current age are in the ratio 2:3. Their ages will be in the ratio 5:7 after 4 years. What is the sum of their current ages? So here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 40 years. So number 55. 20 workers can finish a work in 30 days. After how many days 5 workers can be removed and still get the work completed in the total 35 days? Option A 20 days, option B 15 days, option C 10 days, and option D 5 days. Your answer to option B 15 days. Question number 56. Ekanta is a son of Atul. Devang is son of Brijesh. Ekanta is married to Sitra. Sitra is Brijesh's daughter. How is Devang related to Ekanta? Brother, uncle, cousin, brother-in-law. Your answer to brother-in-law. If ACT equal to 48, BAD equal to 14, cool equal to 90, what is then hot equal to? So here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 86. The average age of 36 students in a group is 14 years. When teacher's age is included in the group, the average increases by 1 year. What is the teacher's age in years? Option A 31, option B 36, option C 51, and option D 56. Here শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল option C 51. 59 question number দিয়া আছে, choose the pair in which the words are incorrectly related. Option A police army, option B fish soul, option C cow herd, and option D lion pride. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল police army. Question number 60. If B is the only child of C's grandfather's only daughter, then how is C's father related to B? Option A maternal uncle, option B father, option C paternal uncle, and option D brother. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A maternal uncle অৰ্থাৎ মামা। Next question number 61. If the first day of a month is Sunday, then what date will be the 3 days after the 4th Wednesday in the month? Option A 24th, option B 29th, option C 27, option D 30th. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option B 29th. এইটো এটা ক্যালেন্ডাৰ প্ৰবলেম। question number 61 টো এটা ক্যালেন্ডাৰ প্ৰবলেম। সো আমাৰ অলৰেডি ক্যালেন্ডাৰ ট্ৰিক্স আৰু উইথ ক্যালেন্ডাৰ প্ৰবলেম আপলোড কৰা হৈছে। সো এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমাৰ সেই ভিডিঅটো চাই ল'ব পাৰে। ডেসক্ৰিপশন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, সো সকলে গৈ সেইটো চাব পাৰে। Next question number 62. Brinda is facing towards northeast direction, then she turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? Option A north, option B south, option C east, and option D west. Here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A north.
Next question, question number 63. Choose the most appropriate words from the options given below to complete the following sentence. A good friend will always stand as you, by, behind, near, close to. Here who to all option A, by. Next question 64. Choose the grammatically correct sentence. 2 and 2 add 4. 2 and 2 becomes 4. 2 and 2 are 4. Net 2 and 2 make 4. Here who to all option D, 2 and 2 make 4. Next question number 65. The Bhabha Atomic Research Center is situated at option A Chennai, option B Trombay, option C Kalpakamne, option D Pokhran. Here who to all option B Trombay. Next question number 66. Akash is a oblique N, a missile. Here who to kuntu hobo surface to air ne air to surface na surface to surface air to air. Here option 2 hobo surface to air. Next question number 67. Which of the following sites is not connected with the Indus Valley civilization? Option A Lothal, option B Ropar, option C Mathura and option D Kalibangan. Here who to hobo option C Mathura. Next question number 68. In which Asian Games Arjun Bhogeshwar Barua won the gold medal in 800 meters running event? Option A 1966, option B 1970, option C 1974 and option D 1978. Here who to hobo option C. Option A 1966. Next question number 69. Who is the author of the historical novel Makam? Bhavendranath Soikia, ne C.P. Soikia, Mamoni Raisam Goswami, ne Rita Chaudhary. Option D, Rita Chaudhary. Question number 70. The Ranghar was first built with bamboo and wood during the reign of Shiva Singha, Bar Raja Phuleswari, Rudrahinga, ne Pramata Singha. Here whole option C, Rudrahinga. Next question number 71. Which of the following was the first colored SMS film? Option A Bhaiti, option B Sandhya Rag, option C Ito Hito Bahoto, and option D Kalol. Here whole option A Bhaiti. Next question number 72. Vishnu Rabhai Award is given for the contribution awards SMS literature, SMS journalism, SMS folk art, and SMS culture. Here whole SMS culture. Next question number 73. Which one of the following is the southernmost town of Assam? Option A Silchar, option B Karimganj, option C Haflong, option D Hailakandi. Option D Hailakandi. Who was the first president of Assam Sahitya Sabha? Kaliram Medhi, Padmanath Gohai Barua, Nolini Bala Devi ne Hemchandra Goswami. Here Padmanath Gohai Barua. Question number 75. As per 2011 census, the average density of the population per square kilometer in Assam is option A 983, option B 893, option C 398, and option D 298. Here option C 398. Question number 76. Which one of the following is the smallest wildlife sanctuary? Maratlongri, Diporbil, Gorompani, and Nambor. Option B Diporbil. The question number 77. The Lunar Polar Exploration Mission LUPEX, a joint mission to the moon, involves which two countries? Option A India and Israel, India and Japan, India and Russia, and India and US. Here India and Japan. Next question number 78. Which state has won 7 Trifid Bhandhan Awards 2021? Option A Sikkim, option B Nagaland, option C Arunachal Pradesh, and option D Himachal Pradesh. Here option B Nagaland. Question number 79. Which of the following cities is selected by UNESCO under the UCCN program in 2021? Option A Srinagar, option B Jaipur, option C Chennai, and option D Mumbai. Here option A Srinagar. Next question number 80. Which is the 7th national park of Assam? Dihing Patkai National Park, Raimana National Park, Orang National Park, and Dibru Saikwa National Park. Option A Dihing Patkai National Park. Next question number 81. Which state has recently launched street project for experimental tourism? Gujarat, Kerala, Goa, Himachal Pradesh. Here Kerala. Option B. Next question number 82. In which year was the Assam Mission on Malnutrition launched? Option A 2020, option B 2021, option C 2019, option D 2022. Here option A 2020. Next question number 83. In which year the Planning Commission of India established? 1949, 1950, 1951, and 1947. Here option B 1950. Next question number 84. Which 5-year plan of India adopted the Mahalanobis model? Option A first 5-year plan, option B second 5-year plan, option C 5-year plan, option C D 6 5-year plan. Here second 5-year plan.
Next question number 85. Which of the following was neither a statutory body nor a constitutional body? Option A SEBI, option B RPI, option C Planning Commission of India, and option D Finance Commission of India. Here who to all option C Planning Commission of India. Next question number 86. What was the time period of last 5-year plan in India? Option A 2012 to 17, option B 2009 to 14, option C 2007 to 12, and option D 2014 to 19. Here শুদ্ধ to hobo option A 2012 to 17. Next question number 87. Which of the following 5-year plans in India was most successful in terms of economic growth? Option A 6 5-year plan, 8 5-year plan, 10th 5-year plan, 11th 5-year plan. Here শুদ্ধ to all 11th 5-year plan. Next question. When did Niti Aayog come into being? Option A 15 August 2014, option B 1st January 2015, option C 1st April 2016, and option D 1st August 2017. Here শুদ্ধ to all 1st January 2015. Next question number 89. Who is the Chief Executive Officer CEO of Niti Aayog? Dr. Rajiv Kumar, Sri Amitabh Kant, Dr. K. Rajeshwar Rao, the Prime Minister of India. Here option B to Dr. Sri Amitabh Kant. Next question number 90. Which of the following is not an objective of Niti Aayog? Option A to foster cooperative federalism. Next option B to evolve a shared vision of national development priorities. Next option D to develop a mechanism to formulate credible plan at village level. Option D to allocate central funds among states in an equitable manner. Here শুদ্ধ to option D to allocate central funds among states in an equitable manner. Next question number 91. Who is the ex officio chairman of Northeastern Council? Option A the Amos Donner, option B the Union Home Minister, option C the Union Finance Minister, and option D the Prime Minister of India. Here শুদ্ধ to hold the Union Home Minister. Next question number 92. The scheme support for marginalized individual for livelihood and enterprise through a smile is being implemented by the Ministry of Rural Development, the Ministry of Tribal Affairs, the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the Ministry of Youth Affairs and Sports. Here শুদ্ধ to hold option C the Ministry of Social Justice and Empowerment. Question number 93. Which of the following articles gives the idea of a uniform civil code? Article 44, Article 45, Article 46, and Article 77. Here শুদ্ধ to option A Article 44. Next question. Which of the following state is not a topper performer in the Leeds Index 2021? Option A Gujarat, option B Haryana, option C Punjab, and option D Maharashtra. Here শুদ্ধ to option D Maharashtra. The theory of train was propounded by A.K. Sen, M.N. Roy, Dadabhai Naroji, ne V.K.R.V. Rao. Here শুদ্ধ to hold Dadabhai Naroji. Next question number 96. Who coined the term Hindu rate of growth? Option A Raj Krishna, option B A.K. Sen, option C Jagdish Bhagwati, and option D V. Rangarajan. Here শুদ্ধ to hold option A Raj Krishna. Next question number 97. What is the rank of India in the HDI ranking in the Human Development Report 2020 of UNDP? Option A 131, option B 132, option C 137, and option D 140. Here to all option A 131. Next question number 98. Which sector accounts for over 54% of India's gross value added GVA and nearly 4/5 of the FDI inflow into India? Option A service sector, option B manufacturing sector, option C defense sector, and option D agriculture sector. Here to all option A service sector. Question number 99. What is the percentage of urban population in Assam as reported in the Economic Survey Assam 2020-21 during the 1920? Option A 14.1%, option B 15.8%, option C 18.8%, option D 20.2%. Here to all 14.1%. Here last 100 number question. What was the share of agriculture and allied sector in CSDP Assam in 2019-20? Option A 18.8%, option B 15.6%, option C 25.3%, option D 32.6%. Here to hold option B 15.6%. So friends, আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল।
আৰু এটা কথা কওঁ যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 পৰা 62 লৈ এপ্টিটিউডৰ লগতে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছিলে কোনোবাক যদি ফুল সলিউশন লাগে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ফুল সলিউশনখিনি আপলোড কৰিম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ